Lepo vas pozdravljam na forumu Mirovnega inštituta z naslovom Prebujanje mirovnega gibanja. Zelo sem vesel, da ste prišli v tako velikem številu. Posebej pozdravljam današnje govorce in se jim tudi zahvaljujem, da so se odzvali našemu vabilu. Današnji pogovor bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku ter bo sproti tolmačen. Obveščam vas tudi, da dogodek snemamo in da bomo video posnetek objavili na spletu. Današnji forum je drugi v nizu dogodkov Misliti mir, ki jih na Mirovnem inštitutu organiziramo v odziv na vojno v Ukrajini. Danes bomo dali glas mirovnim iniciativam po svetu in v regiji ter diskutirali o rešitvah, ki jih zagovarjajo. Zanima nas, kakšne so alternative dominantni naraciji o vojni ter kakšne so alternative militarizaciji, ki je zajela dobršen del sveta in za katero vemo, da se ne more dobro končati. Scenarij je sledeč. Najprej si bomo ogledali video nagovore predstavnikov dveh mirovnih gibanj in evropske poslanke. Nato sledi debata z vabljenimi govorci, ki so vsi dolgoletni mirovni aktivisti. Po debati bomo dali besedo vam, spoštovana publika, po zaključku pa vas vabim še na manjšo pogostitev, kjer bomo lahko izmenjali mnenja tudi brez mikrofonov. Tako, sedaj pa preidemo k prvi točki na dnevnem redu. Nekaj globalno najbolj vidnih mirovnih aktivistov smo prosili, naj nam video predstavijo svoja stališča in aktivnosti v zvezi z vojno v Ukrajini. Vabim vas, da si skupaj ogledamo izjave, ki so jih pripravili Juri Šeljazenko, ki je izvršni sekretar Ukrajinskega mirovnega gibanja, nato Marsi Vinograd, ki je sopredsednica Ameriške koalicije za mir v Ukrajini, in pa še Claire Daly, ki je evropska poslanka, članica skupine Neodvisni za spremembe. Greetings from Kiev, from Ukrainian pacifist movement. We are sole civil society organization in Ukraine calling for ceasefire and peace talks, criticizing weapon supplies and plans to wage defensive war forever. We are not Putin's agents, as you could hear in Ukrainian media. This old lie that pacifists are traitors is unfortunately persistent, while in reality, of course, we are agents of sheer common sense. We act for peace on all sides of conflicts, and of course, we strongly condemn Putin's wars of aggression against Ukraine with all death and destruction it brought. Under Russian shelling in Kiev, here, I personally sent a lot of public messages calling to peace talks instead of the obscene killing. What distinguishes us is that we condemn also war crimes and unwilling to negotiate peace on both sides. Military tactics which endangers and hurts civilians, mistreatment of prisoners of war, cruel conscription turning people into cannon fodder against their will, and these things nobody dare to criticize on our side, though loudly criticize on other side. We refuse to believe that violence could bring peace. Instead, we believe that only non-violent resistance, unarmed civil protection, development of peaceful economy, politics and culture give hope for peaceful future and abolition of war. My country today is a hostile place for peace movements, unless of course you pretend to be peace movement while supporting army, calling for victory and destruction of enemy. There is a lot of activists in Ukraine who exploit international solidarity for the benefit of war effort, who even pretend to be proponents of non-violence, peculiar sort of non-violent hatred and non-violent support of mass murder. And this is what encouraged by the state and by the armed forces. We are not such sort of hypocrites, but a small group of people trying to be consistent pacifists, despite all odds, to resist non-violently all militarism and all war, to perform the threefold mission: uphold human right to refuse to kill, advocate ceasefire and peace talks in Ukrainian war, and in all other wars in current
sadly polarized and militarized world. Also, we build peace by truth-telling, education, facilitation of dialogues, and help to the needy. We are advocating human right to conscientious objection to military service, which is social taboo in Ukraine. Ukrainian army refuses to recognize this human right, universally recognized in all civilized countries. We help to a prisoner of conscience, Vitaly Alexeyenko, sentenced for 1 year of prison after his refusal to serve in army on religious grounds. And in result of our efforts, Supreme Court will review his case, despite he is already jailed in a correctional colony. And several other conscientious objectors are close to this dangerous situation. One of them risks to be sentenced for 3 years. One conscripted against his will and denied in request of discharge on the grounds of conscience. He is on front line in trenches. In cooperation with several international organizations, we support the Object War campaign, calling for asylum in European countries to conscientious objectors and deserters from Ukraine, Russia, and Belarus. Also, we are protesting against prohibition to all men from traveling abroad, imposed to enforce military mobilization, because this prohibition violates human rights, creates corruption schemes, allowing rich men to leave Ukraine for big bribes, and causes tragedies when people, like students of European universities, who prefer education to dying in trenches, to kill themselves in desperate attempts to cross the border illegally, freezing to death in Carpathian mountains, drowning in Tisa river. We are building peace, and our main way is truth-telling. Since many humanitarian initiatives are focused on support of civilians while maintaining social cohesion around war effort, our peace-building work is focused on support of anti-war activism and attempts to spread critical message about dangers of militarism. Hi, I'm Marcy Winograd. I am co-chair of the Peace in Ukraine Coalition based in the United States, which was launched by Code Pink. I'm also an organizer for Code Pink, a women's-led international anti-war movement. Anyway, I want to thank the organizers of the Peace Institute of Slovenia for inviting me here today to share with you some of what we are doing in the United States to oppose this proxy war, this US-NATO proxy war with Russia. I was asked to define the war, what I view as the war, and our coalition, Peace in Ukraine, which represents about 100 or more organizations, most of them within the United States, but also some in Europe and also in Latin America. We see this war as, I mentioned, a proxy war between the United States and Russia for global hegemony, for global domination. And some of us see this as a route to a war with China, to weaken Russia, to then go after China, which is so frightening. And we're working hard to oppose that as well at Code Pink. We have a China is not our enemy campaign. Do visit us at codepink.org. In terms of the war in Ukraine, we see this as a war that was really provoked by the United States and NATO. Certainly as far back as 2004 with the greatest expansion of NATO. And now we see 31 countries when it was 12 countries that were part of NATO with the dissolution of the Soviet Union in the early 1990s. So the expansion of NATO, we see that as a provocation. We see this as another provocation as the 2014 coup, in which our own Undersecretary of State, Victoria Nuland, who's now number 3 in the Biden administration's State Department, going to Ukraine in 2014 to pass out pastries, to make trouble, really, and to engineer the transition government. We heard that on the phone call that was taped between her and Jeffrey Pyatt, the ambassador to Ukraine from the United States. Beyond that, we feel that this was provoked by other factors. One, arming the nationalists in the civil war that was triggered following the coup in 2014. We also see provocations with the United States installing ABM missile sites in Romania and Poland that could be outfitted for first nuclear strikes.
We know that the Biden administration, President Biden himself, has gone back on his campaign promises to embrace a no first use of nuclear weapons. And his nuclear posture review, which encapsulates his nuclear policy, says that the United States reserves the right to use nuclear weapons if the interests of any of our allies are threatened. So this obviously was very threatening to Russia. This is not an excuse for an invasion. Our coalition opposes the Russian invasion. We're clear about that, while also acknowledging the many provocations. I was also asked to talk about the role of the United States in NATO, which I think I probably covered in what I said previously, but right now the role of the United States is to arm Ukraine. 50 billion and counting in weapons and military training. That's out of about $115 billion that we have already allotted to Ukraine in the past year. Some of that humanitarian aid, a lot of it weapons. This is a profitable enterprise for our military contractors. I try never to call them defense contractors. This is not about defense, right? It's about militarism. So they're making a bundle, as are the oil companies. I think we can guess who sabotaged the Nord Stream pipeline. Yeah, that's something that our press has basically completely ignored. You know, you cannot find an article in the traditional corporate media that tells us the truth or even explains what the great journalist Seymour Hersh wrote on Substack about the United States plotting with Norway to sabotage the pipeline and release about 300,000 gallons of liquefied natural gas, methane gas into the ocean, an ecological disaster. So our coalition, our demands are, we want a ceasefire. We want to see major de-escalation, a ceasefire. We want diplomacy and not one more penny for militarism, for war in Ukraine. This is just fanning the flames of war. This is not reaching any kind of agreement, any kind of security agreement that would address the concerns of all stakeholders. It's really just a boondoggle with no clear end in sight. It really is an honour and a regret that I'm here addressing this event. An honour, of course, as a lifelong peace activist from Ireland, to have been invited and to be given the opportunity of speaking to peace campaigners in Slovenia. But it's also, of course, a regret, because the very reason for this event is the continuing tragic fact of war in Europe. When we say we want peace for Ukraine, the warmongers shout back at us, peace? That's what we all want. Everyone wants peace. But actually, real peace is dismissed as unrealistic, as emotional, as a cop-out and a refusal to address the hard realities, while the warmongers portray themselves as muscular realists, the real men who refuse to flinch from hard choices and hard realities and who do what must be done. Of course, this is an inversion of reality. There is no realistic victory for Ukraine on the battlefield. Russia will not be defeated militarily. Peace will only come from a negotiated settlement. Negotiation can come now or it can come later. Intoxicated with the fantasies of punishing Russia, there are hard realities which the warmongers deny. For them, war is the easy answer to everything. By contrast, peace is hard. There are no emotional rewards for being on the side of peace. It is for us to examine the conflict without illusions, without comforting fantasies. We want Ukraine to survive as an independent and sovereign country, but we can't allow ourselves to turn away from the fact that the present course of both Western and Russian policy will see that country and its people destroyed. We will not, as the warmongers do, flinch from the uncomfortable reality. This war belongs not only to Russia, but also to NATO and to the West too. Russia, of course, crossed the Rubicon when it invaded Ukraine, but this war wasn't caused by Russia alone. A just and lasting peace in Ukraine can only be achieved by recognizing the fundamental causes of this conflict without illusions.
Peace between Russia and the West will always be nothing more than a militarized truce, a frozen war, unless it's a peace of both Russia and the West. True peace in Europe has no place for any military alliance like NATO. The price of peace is demilitarization, building confidence, mutual trust and respect, and a radical overhaul of the so-called security architecture in Europe. We know exactly how hard that's going to be. It's going to require careful and patient work from the level of individuals up to the levels of international institutions. It's going to require letting go of deep and justified resentments and making difficult concessions for a greater good. All of this is why peace is always hard to achieve, but we know that it's worth it because the alternative is unthinkable. At the present moment, the voices of peace are attacked as appeasers. The ferocity and the volume of war propaganda is overpowering. The slurs directed at the anti-war movement are vicious and unrelenting. It's been successful too, because many who know in their hearts that the war isn't the answer have been intimidated into silence. But we must remember that this is what it is always like. It's normal. This is what jingoism is, when the establishment and the media transform themselves into an engine for war propaganda. It's happened during every major conflict in modern history, and the peace movement is always the target. It actually shows the power of the peace message that so much effort is spent to attack us. We should take confidence in this. We know from historical experience that the message of peace always wins through in the end. So the best thing that we can do as a peace movement is exactly what you're doing in Ljubljana already. Turn away from the false world created by propaganda, organize, hold meetings with real people in real places, talk to each other, build coalitions and alliances, build peace block by block. I wish I could be there in person to have these discussions together with you, but if I can send one message, it's this: have confidence. We are not alone. The voices for peace have been isolated and marginalized across Europe, but there are many of us. We're doing the right thing. The silence is breaking. We will not be ignored. Let's raise the banner for peace together. Zahvaljujem se Juriju, Marsi in Claire za te navdihujoče in tudi zelo pogumne besede. Mislim, da smo dobili veliko iztočnic za današnjo debato. Z nami so mirovni aktivisti iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Najprej naj predstavim, na moji levi je dr. Werner Wintersteiner, soustanovitelj in nekdanji direktor Centra za raziskovanje miru in mirovno vzgojo na Univerzi v Celovcu v Avstriji. Potem Goran Božičević, učitelj miru in predavatelj na Centru za mirovne študije na Hrvaškem. V zadnjih letih je vsaj 10-krat obiskal Ukrajino. Na koncu je Alessandro Capuzzo, ki je v 80-ih letih v Trstu ustanovil Zelene, kasneje pa je zaradi jugoslovanske vojne opustil strankarsko politiko in se pridružil pacifističnemu in protijedrskemu gibanju. In pa še Aurelio Juri na moji desni, publicist, nekdanji koprski župan in poslanec, pobudnik peticij za mir v Sloveniji, ki so jih podpisale številne ugledne osebnosti. In naj tudi dodam, da zelo dobro ve, kaj pomeni pomagati Ukrajini in Ukrajincem, ker na svojem domu gosti 6-člansko družino ukrajinskih beguncev. V videih so aktivisti izpostavili, da je Ukrajina žrtev boja za globalno hegemonijo in da je potrebno pritiskati na politične odločevalce, naj sedanjo politiko spremenijo. Slišali smo tudi, da je mirovno gibanje marsikje marginalizirano, mirovniki pa pogosto označeni za izdajalce in sovražnike. Zdaj pa sprašujem naše goste, kako vi gledate na vojno v Ukrajini.
Kakšne mirovne iniciative obstajajo v vaših državah in kakšne so možnosti za njihov uspeh? Začeli pa bomo z gospodom Aurelijem Jurijem. Vsem lep pozdrav, ben trovati a questo appuntamento. Ringrazio Iztok Šori, direttore dell'Istituto per la Pace, se zahvaljujem Istoku za ta dogodek, ki omogoča pravzaprav, da spregovorimo v Kopru o miru, z upanjem, da ta glas se bo širil tudi drugje preko medijev. Jih ne vidim veliko, ne vem, če je televizija Koper prisotna, kar je pač žal nek pojav zadnjih časov, ko se zelo malo pozornosti namenja mirovnim pobudam, o tem morda kaj kasneje. Ringrazio nuovamente l'Istituto per la Pace per questa opportunità di far sentire la voce pacifista a Capodistria. Jaz bi najprej se osredotočil na to, kar smo slišali in par stvari še poudaril. Pravzaprav so tri pričevanja, ki se vzajemno dopolnjujejo. Nam povedo, da v Ukrajini nekaj pretiranega prostora v medijih in sicer za mirovništvo, kar roko na srce je do neke mere tudi razumljivo, veliko bolj kot popolna prepoved in celo pregon tovrstnih prizadevanj v Ruski federaciji, kjer je celo uporaba beseda vojna prepovedana. Danes smo slišali, da je nekdo, ki nasprotuje Putinu, dobil 25 let zaporne kazni. Gremo še par stavkov. Slišali smo tudi, da, in to je moj soimenjak iz Kijeva povedal, tudi v tej ubogi državi kraljuje korupcija in da Ukrajina za razliko od pripovedovanj, ki jih slišimo v Bruslu, nima zaenkrat še nikakršnih kvalifikacij za sprejem v Evropsko unijo. To vem tudi iz prve roke, kot je Iztok omenil, iz pričevanj bodisi neveste, ki je iz Donecka, bodisi beguncev, ki jih gostim, že lani tročlansko družino, zdaj imamo 6člansko, 4 otroci majhni. Povedali so nam, da so prizadevanja za mir moteča tudi v evropskih prestolnicah, o tem je govorila Claire Daly, začenši z Bruslom, da ta prizadevanja so podvržena vse bolj udarov režimskih propagand oziroma vojnega hujkaštva, da pa kljub temu treba vztrajati, ozaveščati javnost in verjeti v njeno vse večjo naklonjenost. Claire Daly je povedala še nekaj, da je prepričevanje Ukrajincev v njihovo zmago na bojnem polju prevara, ker Putina ne moreš tako premagati in da je edina rešitev pogajanja za pogajalsko mizo. Prestopila je zagotovo, smo slišali, kaj je povedala Rubikon, Rusija z agresijo, ko je napadla Ukrajino, ampak da je bila zato tudi spodbujena strani NATO in Združenih držav Amerike. In slišali smo tudi, to pa je povedala gospa iz ZDA, da je vojna v Ukrajini že dalj časa zorela v Washingtonu in da je ena od njenih glavnih arhitektov še iz časov pred Majdansko revolucijo vse manj skrivnostna gospa Nuland Victoria, tretji človek na zunanjem ministrstvu ZDA, ki se zdaj trudi, kot vidimo in slišimo, organizirati repete s Kitajsko. In bom sklenil ta prvi del in kot smo slišali tudi, gre za vojno, ki je posredna med ZDA in Rusijo na plečih Ukrajincev, bi moral Biden dvigati telefon in poklicati
Putina. Jaz sem o tem pisal že pred 6 meseci, ko sem se sam ocenjeval, da druge rešitve ne bo. Tako sta storila pred 60 leti, se boste spomnili, ob kubanski krizi, Kennedy in Hruščov, takrat sta vzpostavila tudi rdeči telefon in je 13-dnevna kriza, ki nas je pripeljala na robu 3. svetovne vojne, se srečno končala. Žal, tovrstnih politikov danes očitno vsaj do tega trenutka svet ne premore. Hvala, Aurelio. Premaknimo se zdaj k našemu gostu iz Avstrije, k Wernerju Wintersteinerju. Werner, prosim. Dober večer in hvala lepa za vabilem. Tante grazie per l'invito, buonasera. Sono molto lieto di essere qui, soprattutto qui a Capodistria, perché ci sono esattamente 30 anni fa che abbiamo avuto durante la guerra della dissoluzione della Jugoslavia un gran convegno, un seminario di una settimana sull'educazione alla pace. E era anche una manifestazione con 4 paesi, Croazia, Slovenia, Italia e Austria. Il risultato è questo libro in 4 lingue. E così per me è quasi una continuazione della cooperazione nella situazione di pericolo, nella situazione della guerra. I messaggi video ci hanno mostrato ancora una volta il problema esistenziale di ogni movimento per la pace, di ogni ricerca della pace. Così in tempi di pace è considerato come inutile e in tempi di guerra come impotente senza effetto. Questo è sempre così, questo è il problema che dobbiamo superare. E infatti mi sembra che Adei ha ragione di dire che manca un discorso permanente, sistematico sulla pace e un punto di vista di pace e che la cosa che chiamiamo pace è in realtà una guerra congelata, come ha detto. E dobbiamo, come Juri ha detto, abbiamo bisogno di una trasformazione radicale in direzione della non violenza. E anche era molto importante di parlare della resistenza non violenta, ma ne parlerò dopo. Lasciatemi fare un commento anche sulla posizione di Marci Winograd degli Stati Uniti. Lei parla di una guerra di procura, di una proxy war. Questo mi sembra, soprattutto come per una americana, una posizione molto onorevole, perché criticare il suo paese stesso è sempre più difficile e specialmente importante quanto all'imperialismo americano. Ma mi sembra che parlare di una guerra di procura è corretto, ma non è tutta la verità, è solo un aspetto della verità. E mi sembra per trovare una soluzione pacifica della guerra abbiamo bisogno di un'immagine completa, di accettare la complessità di questa situazione. E la verità è, come dice per esempio il maestro della teoria della complicità, il francese Edgar Morin, nel suo nuovo libro Di guerra in guerra, che esiste anche in italiano, dice che dobbiamo capire che ci sono 3 guerre in una. C'è la guerra della difesa dell'Ucraina contro la Russia, l'invasione russa, ma c'è anche la guerra quasi civile dei parti, una guerra interna, il governo ucraino contro le province separatiste, e c'è la guerra
fra gli Stati Uniti, la NATO e la Russia, e non solo una guerra militare, anche una guerra economica, politica, eccetera. E abbiamo bisogno di capire questa complessità. Mi sembra che questa mancanza di comprendere la complessità è anche una delle ragioni, una delle cause della spaccatura del movimento pacifista che si trova un po' dappertutto, in Austria ma anche in Italia, in Germania per esempio, un po' dappertutto. Ma in Austria c'è una specialità, una particolarità, la neutralità dell'austriaca. Questo gioca un gran ruolo e oggi è molto contestata. Ci sono tanti che dicono dobbiamo anche entrare nella NATO, ma dall'altra parte c'è anche un movimento contro che è di rinforzare l'idea della neutralità. Così in Austria abbiamo 3 posizioni in generale. Una è modello Verdi in Germania, ex pacifisti diventati bellicisti per aiutare l'Ucraina. Secondo, modello sinistra anti-americana tradizionale, perché è una guerra per procura, una proxy war, e tutto quasi. Modello neutralità comoda e pacifismo per codardia. Lasciatemi fuori, sono soprattutto quelli della destra che hanno scoperto il pacifismo di loro maniera. A questo vorrei opporre un modello di un smart pacifismo consapevole che capisce e accetta la complessità della situazione e che agisce di conseguenza. Mi permette ancora una frase? Sì, perché una cosa che è molto importante, che è un po' diciamo un riassunto di tutto, è un convegno a Vienna, un vertice internazionale per la pace della società civile il 10 e 11 giugno. E questo viene non degli austriaci ma di International Peace Bureau, World Social Forum, Transform Europe, Code Pink, abbiamo visto Code Pink anche, e mi sembra che questa è una buona occasione di riformare il movimento pacifista internazionale. Ne parlerò più se possibile. Grazie. Hvala, Werner. Sedaj prosim našega gosta iz Italije, Alessandra Capuzza, da še on odgovori na vprašanje. Con le guerre in Iraq e Jugoslavia, il movimento pacifista internazionale è divenuto un attore sociale di primo piano ed è stato di conseguenza sottoposto a un lavoro scientifico di destrutturazione per mezzo dei social network, della stampa e della politica mainstream. Esperienze come i corpi civili di pace a Baghdad, Mir Sada a Sarajevo, l'ambasciata di pace a Pristina, i 100 milioni di persone contro la guerra sulle strade del mondo nel 2003 sono state recepite come pericolose dai poteri guerrafondai, che hanno agito dividendo il movimento lungo linee ideologiche, economiche, culturali e anche religiose, ricorrendo a menzogne e infiltrazioni. L'opposizione alla guerra in Ucraina costituisce forse l'ultima chance di recupero possibile in positivo, a fronte di un rischio sempre più evidente di conflagrazione mondiale e nucleare. Pur a fronte di forti contraddizioni, si pensi alla vicenda pandemia che ha portato alla sospensione delle libertà costituzionali in Italia, si sta lavorando ad importanti tentativi. L'iniziativa europea contro la guerra, promossa dagli amici austriaci e da International Peace Bureau il 10 giugno a Vienna, il referendum contro le esportazioni di armi
che la cosiddetta area del dissenso in Italia sta iniziando a promuovere. Il nuovo trattato ONU di proibizione delle armi nucleari è entrato ormai in vigore. L'aiuto agli obiettori, ai renitenti e ai disertori di guerra ucraini e russi di War Resistance International e Movimento Internazionale per la Riconciliazione. Le marce per la pace in Europa e Nord America, come a Gorizia Nova Gorica, capitale europea della cultura 2025, il 31 dicembre di quest'anno, 2023. I viaggi di solidarietà in Ucraina, che passano ugualmente da Gorizia, e la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza, che parte dal Costa Rica il 2 ottobre 2024 per tornarvi il 6 gennaio 2025. A livello locale, in particolare dopo che il governo ha offerto in uso all'Ucraina i porti di Trieste e Venezia, si punta alla lotta sui traffici di armi, la proibizione al transito di navi nucleari militari, a Trieste come a Capodistria, e al regime di disarmo e neutralità di Trieste, statuito dal Trattato di pace con l'Italia nel 1947 e confermato con la risoluzione 16 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Grazie. Hvala. Grazie, Aleksandro. Premaknimo se še k današnjemu zadnjemu gostu, to je Goran Božičević iz Hrvaške. Prosim, če še pokomentirate to prvo točko. Let me start from the end. I like to remind us where we are. We are in Koper, and we know that. But we who live here, and I live in Buja, and I lived in Groznan for 20 years, we forget how we live here. We live across the borders. We live together. Whenever there was crisis about Piran Bay, by politicians, by media, by some interest, by making fog, just to make tensions, I was so proud that people here, and particularly mayors of the towns on the coast, were coming together regularly, including my mayor from Groznan, and saying always public messages: we cooperate, we are fine, there are no tensions, we live together, and we do job as usual. What I'm saying is that actually I'm a practitioner. I even didn't graduate physics. But over 100 people did PhD on my work in the last 30 years. From Pakrac destroyed to Cologne last week when I worked with peace builders from all over the world. And when I speak how people resist here tensions coming from the top, and how we live here in our multilingual language that I'm really ashamed not being able to speak on Slovenian and Italian, but we understand each other here. This is the best probably place to start this kind of initiative for Ukraine and Russian aggression. Ali ste ja. I heard here two things. One is about awakening of peace movement, which for me means let's admit we are asleep. And when I say we, I would say people who are involved in peace work for shorter or longer time. We are asleep. Together with that, it comes expression marginalized peace movement. To be honest, I don't know about any other peace movement. No one goes to work for peace for the glory, at least from the colleagues from Peace Institute and others who were helping us in 90s here. We go because we know we are going to be marginalized now, but some results will come sooner or later. So basically, I hope we are not complaining when we say we are marginalized. It goes with job description. So I'd like to share with you that basically invitation coming from Iztok and Peace Institute to come here on one way was very special and privileged. On another way, I feel very uneasy, almost very uncomfortable.
I'm involved in peace and non-violence since '93. And I have hard time since attack on a country I visited 10 times since 2013 by the biggest country on the world. I even avoid talking about war in Ukraine. I'm talking about Russian aggression. So I'm a practitioner. I'm not geopolitical analyst here. I like to tell you maybe what came to my mind, because all these days I was thinking what to speak today. And I learned in my experience that it will come. So while I was waiting friends to come together to Koper, I simply put it in my computer here, asking what did we do? Because my first answer is we did nothing. To be honest, I have deep feeling we did nothing in last year and a bit more about this aggression which is deeply worrying us and which shaken all our lives. And I came even to number of 20. I may skip some, not just to bother you with all, but when I say what did we do, I'm talking about colleagues from Croatia, but also from Bosnia, Serbia, even Slovenia, I would say so-called the euphemism region, what we did. We were fighting disinformations. We were assisting, and we are assisting Ukrainian refugees in what I would call human, non-anti-Russian manner. We tried to acknowledge our collective post-traumatic stress disorder from the wars in the 90s and prevent it from explosion. I have seen people shaking in Bosnia just speaking about news about Ukraine because all deja vu was coming to us. We tried to raise the awareness of fragility of Balkans and need to keep it out of reach of this war. I'm not saying we are successful, I just say what we try to do and still trying. We used sudden interest of our fellow citizens for non-violence in politics too. We lived under pressure from being approached by our, at least Croatian government, asking us for advice and lead. Never happened earlier. Help us, what to do now? Wow, you're asking us. We are marginalized peace society, remember. We lived under pressure of being on same side with NATO. I will repeat it in unpleasant sentence. Very often I feel on the same side with NATO, and I need to live with that. Being constantly challenged by all kinds of pacifists. Goran, why are you putting Ukrainian flag on Facebook? You put picture of Ukrainian soldier who is husband of your friend there. Why are you promoting soldiers? We are against war. We try to avoid all kind of what I call shouldism. It should be. And should have been doneism. It should have been done that. I don't know what does it mean. I don't know what use I have of such kind of sentences. We all organized, colleagues from Sarajevo and me involved, online trauma education and support to our colleagues in Ukraine. And when project ended, we keep monthly online meetings with friends in Ukraine. It's extremely powerful stuff, and actually we receive much more than we give to them. We kept in loop. We kept together our Russian and around Russia colleagues. We kept linkages with Quakers, Mennonites, and Brethren, 3 traditional peace churches, influential churches. Some of them have advisory status with UN. And we accepted, some unpleasant stuff again, accepted that big, or not big, but international peace organizations and coalitions are mostly or exclusively useless. It was very painful to me, but I needed to accept it. We used our private channels to convince UN that peace building needs to be on agenda on any of their actions around Ukraine. We kept decreasing fear and unhealthy responses in our environment, from our families, from our street, neighborhood, to our micro-environment, because all that war was coming and is coming still to us. We fought variety of manipulative methods. You know that, like
why you engaged now in this war and you were not engaged in Yemen war? And when I was working online with teachers in Macedonia, and when they were complaining, they said, we don't have answers for that. I suggested, tell them, start something about Yemen, support them. I can't, I have limited capacities. But if you want to do, go for it. And again, why you don't do more? You are peace, whatever, activist. You should do more. Please join me. Please do something, whatever you can. Help your wife not to be nervous when you come home and start shouting because you don't like news on TV. We visited Ukraine, not me, but my younger friends from Novosti portal, and that's Serbian minority, extremely good newspaper in Croatia, who regularly go to Ukraine and make very good reports from there. And we made and make it clear to our Ukrainian friends, because I was there, and we are with them, and to my new Russian friends, how much we admire them. And the last is made stronger personal links with old peace friends from 90s who share complexity of views, but dedication to respect each human living being. And I will end just with something which is maybe putting the last light on my modus operandi. I work in remote villages in all our post-Yugoslavian region. In Ukraine, I worked because of Mennonites who worked there, and I was just coming for a week or 2 weeks there with the most really marginalized people, former prisoners, drug addicts, all kind of people really on the bottom of society. But I came here with my friend, I'm not going to put finger on him, who works in Geneva for UN at the high level on human rights, who was supporting me in the 90s when I was afraid that something bad will happen because I was cooperating with Serbs in the 90s in Pakrac, and not everyone liked that. So I would say it is big span, and let's maybe for beginning try not to talk about us and them. Each of us has name, has particular behavior, particular identity, particular history. I learned that all my idea about you, who is called like this or who is coming like that, is like, no, it's not. It's about my stereotypes. So when I hear about warmongers, I have big question mark. I'm not interested in warmongers. I learned that violence is done by small number of people. I'm interested in that majority who doesn't understand what's going on. And when we were going to do peace education, we were empowering them, not teaching them. Just saying, if I can do, you can do twice better. Thank you for your patience. Zdaj, nekako skupna točka vseh teh video nagovorov je bila tudi nasprotovanje seveda militarizaciji in tem nekako neskončnim pošiljkam orožja v Ukrajino. To ne more biti rešitev, pravijo, in pa opozarjajo hkrati na velike dobičke orožarske industrije. Ampak mene zdaj zanima, spoštovani govorci, a bi mi lahko živeli v miru sami seboj, če Ukrajincem ne bi pomagali na ta način in če jim ne bi pomagali tudi z orožjem v tem njihovem odporniškem boju. Drugo vprašanje, ki me zanima, pa je, kakšne koncesije mislite, da bi morala Ukrajina, pa ne le Ukrajina, tudi Rusija in ZDA sprejeti, da bi dosegli mir? Pa predlagam, da gremo po vrsti, tako kot smo šli na začetku. Torej, bil sem med veliko večino, verjamem, naših državljank in državljanov, ki smo upali in tudi verjeli vsaj nekaj časa, da bodo povračilni ukrepi in kaznovalni ukrepi Evropske unije in NATO do Ruske federacije učinkovali. Vemo za prve pakete sankcij in za prve pomoči z orožjem ukrajinskemu odporu. Mi smo med prvimi poslali Ukrajincem 30 tankov, kot veste.
Ampak po nekem obdobju se je pokazalo, da Evropska unija je sprejemala pakete sankcij kar zapovrstjo, mislim, da smo bili zadnjič pri 10. paketu, in da to ni odvračalo Putina od nadaljevanja vojne. In smo tudi opazili, da bolj, ko je ukrajinski odpor dobival orožje, bolj so se krepili napadi, ruski napadi na infrastrukturo, na državo v celoti. Tako da škoda, ki je pri tem nastajala, je nastajala predvsem nam v Evropi, v zahodni Evropi. Najbolj smo mi čutili posledice teh sankcij. Naj poudarim še posebej posledice, ki jih je povzročilo pomanjkanje poceni energentov. Torej, to je bila celo paradoksalna zgodba, ko smo sami napovedovali, da ne bomo kupovali več plina in nafte od Rusije, ker naj bi s tem financirali nadaljevanje vojne. Ko je Rusija sama odločila, da bo to prekinila, seveda smo jo obtožili, da uporablja energente kot orožje proti nam. Tako da, evo, tu in ko se dražijo energenti, ker jih moraš pač dobivati drugje, nastane obča gospodarska kriza, ki se še poglablja. No, še par stavkov. Jaz sem zdaj v penziji, bil sem 20 let novinar, se ukvarjal predvsem z zunanjimi političnimi temami, bil sem tudi nekaj časa v Evropskem parlamentu, nisem bil v Ukrajini, enkrat samo 75. leta z mojim bratom kot turist v Kijevu, ampak poznam pač iz zgodovine in drugih virov vso situacijo. In trdim ves čas, ker pišem pismobralcev v dnevniku, da bi lahko to vojno preprečili. O tem sem pisal že par mesecev preden se je zgodila. Preprečili bi jo tako, da bi enostavno strani Zahoda, mislim strani ZDA predvsem in NATO, sprejeli povsem legitimno zahtevo Putina po dveh rečeh. Varnostna jamstva za Rusijo, ki so pomenila ne Ukrajina v NATO in umik raketnih postojank iz Romunije in Poljske, ki čeprav gre za postojanke, ki so namenjene protiraketnemu ščitu, lahko tudi strelijo rakete kratkega dosega z jedrskimi konicami. Druga zahteva Putina je bila implementacija dogovorov iz Minska 2014-2015 za poseben status avtonomni za regiji Donetsk in Lugansk. Povejmo, da tam je živelo 8 milijonov Rusov, pa jih je še 5 milijonov avtohtonih Rusov, ne iz Ruske federacije. Da je to velika manjšina, 40% prebivalstva v Donetsku in 36% v Lugansku, po mojih podatkih. In sem si predstavljal jaz kot manjšinc, da ki nas je na Koperskem, Koper, Izola, Piran, zaborih 4,5%, da bi nam odvzeli pravice jezikovne, narodnostne, etnične, ki smo jih uživali vsa zadnja desetletja. Evo, to je bila zahteva Putina, na katero je pa Stoltenberg, se boste spomnili, odgovoril, vsaka suverena država ima pravico, da si sama izbere mednarodno povezavo in NATO ima politiko odprtih vrat. To je bila zame v tistem trenutku seveda
huda napaka. Kajti ni niti ponudila Putinu možnost pogovorov o tej zahtevi. In danes sem prepričan, da če bi ponudili Putinu vabilo k skupnemu omizju, da se o tem predebatira, ne bi prišlo do vojne. To je glavni razlog in se moramo vrniti k tej zahtevi, če hočemo danes nagovoriti Putina k pogovoru. Samo še to. Na načelni ravni seveda se z izjavo Stoltenberga je mogoče strinjati, kajti vsaka suverena država ima to pravico, da si sama izbere povezavo. In da NATO ima politiko odprtih vrat, to je politika NATO. To drži, ampak ta problem ima veliko večji in kompleksnejši geostrateški vidik, ker se dotika tudi varnostnih razmerij med velesilami, ki so veljala po drugi svetovni vojni in bila porušena z širitvijo NATO po padcu Berlinskega zidu v različnih fazah na prostor, ki ga je včasih obvladovala Rusija znotraj Sovjetske zveze in znotraj Varšavskega pakta. Torej, tista varnostna arhitektura, ki jo je potrdila tudi konferenca v Helsinkih 75. leta, konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi, je bila porušena. In če ta varnostna razmerja niso več držala, pač se je odprl prostor za krizo, ki jo doživljamo. Potem nadaljujemo z Wernerjem. Werner, please. Vorrei cominciare di ringraziare Goran perché era un discorso molto personale, molto sincero e vorrei anche cominciare con un discorso personale. Mi sembra che ci sono 3 cose che ho imparato durante questa guerra. Sono umiltà, modestia e stabilità. Umiltà perché abbiamo visto che ci siamo sbagliati. Ho cominciato il primo articolo che ho scritto sulla guerra il 24 febbraio, ho cominciato a scrivere questo articolo con la frase ci siamo sbagliati della situazione. E naturalmente vuol dire che anche dopo c'è la possibilità di sbagliarsi sempre. Modestia, perché ci sono tante cose che non sappiamo e possiamo veramente dare un giudizio. Vuol dire anche una certa tolleranza anche per posizione contraria alla mia posizione. E stabilità finalmente perché quando ho cominciato a parlare della pace, soprattutto all'inizio, tutti erano contro me e di accettare che forse hanno anche bene argomenti, ma in ogni caso che devo essere la voce che difende la logica della pace in una situazione quando tutti gli altri difendono la logica della violenza. In principio c'è soprattutto una questione, un problema principale, come riconciliare l'idea della difesa legittima dell'Ucraina contro l'invasione con l'idea e con l'esperienza che le armi non possono finire la guerra. Naturalmente è forse più facile per un austriaco perché noi non abbiamo armi per fornire all'Ucraina, non siamo utili e la neutralità ci difesa di dare le armi agli altri stati che sono in guerra. Per questo motivo penso che l'idea della neutralità è molto importante, specialmente in questa situazione molto difficile, e per 3 ragioni. Primo, la neutralità ci dà una libertà d'azione di essere anche mediatore in tempi di guerra
e di lavorare per stabilire la pace in tempi di non guerra. Per esempio, il ruolo dell'Austria per il trattato contro le mine antipersona. Secondo punto, un fattore di pacificazione contro la corsa di riarmo, soprattutto contro l'armamento nucleare. Per esempio, tutti gli Stati europei, nessuno degli Stati europei della NATO hanno accettato e firmato il trattato della proibizione di armi nucleari. Solo i Stati neutrali come l'Austria, l'Irlanda, eccetera, anche la Svizzera e la Svezia, per ragioni di pressione della NATO soprattutto, non hanno accettato questo trattato. Per esempio, il terzo punto, il modello della neutralità può anche servire come soluzione del conflitto, come modello per l'Ucraina, come ne abbiamo parlato 20 anni già su questa idea. Purtroppo i grandi stati non hanno voluto seguire questa idea fino adesso. E naturalmente dopo questa guerra è molto più difficile di proporre questa idea. In questo momento penso io che noi come società civile possiamo fare una cosa, parlare e riflettere l'idea della pace, delle negoziazioni, di una tregua. Parlare di questo, di negoziazioni, non vuole dire che siamo già convinti che c'è la situazione per fare le negoziazioni, ma si deve rifletterlo. E adesso è una nuova situazione perché anche tanti militari consapevoli hanno capito che la guerra non può finire facilmente se non fanno passi in direzione di negoziazione. Così è forse la possibilità di una coalizione del movimento pacifista, anche di militari abbastanza ragionevoli e soprattutto di una forza da cui non parliamo mai, dei stati del Global South, del Sud globale, e soprattutto della Brasilia, ma anche, perché no, della Cina, e mi sembra quasi il movimento di non alienati deve essere reinventato, e voi in Slovenia avete tante esperienze con questo, perché era Tito di aver inventato. Hvala, Werner. Alessandro, please. Grazie. Non più tardi di ieri un convoglio di obici cingolati e un treno è passato dalle nostre parti per andare in Ucraina. Fra l'altro è passato abbastanza vicino alla base di Aviano, dove abbiamo alcune decine di bombe nucleari americane. Bombe nucleari americane che possono essere usate non ad Aviano, ma alla base di Ghedi in Lombardia, anche dall'aeronautica italiana. È difficile fermare una guerra. Le carenze della politica internazionale in quest'ambito sono evidenti. La prevenzione dei conflitti da parte delle istituzioni internazionali è assai carente. I corpi civili di pace sono ancora un embrione di quanto sarebbe necessario. La scuola e l'università vengono progressivamente, subdolamente militarizzate, come la protezione civile. La sanità pubblica è asservita agli interessi delle multinazionali. La ricerca viene finalizzata alle necessità militari. Ne abbiamo un esempio al laboratorio microbiologico di Trieste.
nessuno si accorge che i migranti provenienti dalla rotta balcanica sono cittadini di paesi in guerra: Afghanistan, Siria, Kurdistan, Palestina, Iraq, nei quali siamo stati colpevolmente coinvolti da scellerate strategie guerrafondaie. Un tardivo rimedio potrebbe venire da una cooperazione internazionale diffusa con prevalenti aspetti ecologico-sociali rispetto agli interessi commerciali, ma si va in direzione contraria. A Genova, però, i portuali hanno boicottato il passaggio di navi cariche d'armi, incontrando il favore della cittadinanza e il plauso del Papa. Il terminal HHLA di Amburgo discute sulla partecipazione azionaria cinese, mentre lavoratori e pacifisti lanciano un referendum per definire porto di pace la città. A Trieste si denunciano i traffici di armi in contravvenzione con la legge che inibisce l'export verso paesi in guerra, mentre Fincantieri fa affari con l'Egitto che ha violato gravemente i diritti umani uccidendo il corregionale Giulio Regeni. Najlepša hvala, Alessandro. Prosim, Goran, če zaključiš ta pogovor, kako ti gledaš na možnost zaključka vojne v Ukrajini? Just briefly, regarding weapons, I just tell them don't do war crimes. I live in a country which is still under burden of war crimes. We had Ahmići 30 years yesterday, and official level is pretending it's not important. My friends are still keeping that alive. We don't know how to deal with that. So don't do war crimes. If you need to fight, fight according to Geneva Convention. That's my reach, what I can do. Are they listening or me? Probably not, but I need to keep telling them. The second one is, I just did week for colleagues in Germany who work all over the world on dialogue and mediation. And one of my messages is not your task to tell anyone what to do. Provide environment where they could really speak and reach agreement. So I don't have any response like what they should do. I know that what we could do is to finally get out of this projectization and doing projects and kind of pretending we are doing some change in our communities and societies, and we are not. And a long time ago, Marko Hren from Peace Institute, he was guest on training I organized in Travnik in Bosnia, and someone asked from the audience, like, Marko, you talk about civil initiatives, that the year is 98, and we talk about non-governmental organizations, so what's the difference? And Marko said, like, semi-jokingly, he said, like, civil initiatives respond to need. Non-governmental organizations respond to money. So I would say we need really to get out of our offices, and when someone asks me, when are we going to resolve Mostar crisis? I would say when you are going to have tents on the streets, when tents in terms of living and sleeping there. So I would say we need to realize, do we want to make a change or not? Once when we realize that, change will come. Before that, we will see what's going on. Okay, thank you very much. Hvala.